Uganda. People power, our power, our power, people power. Thank you very much. Before you sit, I will still request my sister here from Nakawa come and take us through the prayer. The counselor from Nakawa. I am sorry, I have not yet got your name very well. Nakabu? Nakakande. On by names of Misao Nakakande Lilian, representing LC5. So we humble ourselves for a word of prayer. Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you for the moment we are in now. Lord Father, we ask you to intervene in whatever we are going to say, in whatever we are going to do, in order to liberate our country. Heavenly Father, we ask your Holy Spirit to come into us, so that whatever we're going to talk, let it be a good thing to our nation, let it be a good word to our nation, and so that we can be able to liberate this country. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you very much. You can have your seats. You're most welcome this morning at the headquarters of the National Unity Platform. We are holding an interactive presser regarding a number of issues, the ongoing zone in town, and the directives that have been given by government to the citizenry, especially in terms of transport. This particularly depends on our informal sector. Those that are managing our transport, you know that transport is a privatized sector. We have borders ranging from bicycles, bikes, up to motorcars. So we have issues in the transport sector, particularly to our brothers of the borders, and we are going to address that this morning, coupled with the Batembei, the hawkers, who have been directed to leave the streets of the city, but also the vikuos of the villages. And they have been classified that it is a security issue. So I want to welcome all of you, brothers and sisters, comrades in the struggle, to this press conference. It's going to be brief and quick because we have other assignments to handle. So I will not particularly introduce all of you wholesomely. Let me request the deputy mayors to stand up for recognition from your different jurisdictions. Deputy mayors. Wow, thank you very much. She's the one of Rubaga division. Thank you very much. Let me recognize the presence of the mayors that are here with us now. Fully, the mayors of your municipalities or the cities. Please stand up for recognition. Wow. Come forward, Mr. Bamulins. Ida, Musadono Musoga, era ne yatuwangulira ekibuga ky'Iganga. Abataka bakobereko omubeera. Omumyuka omukozi waffe neyanziza. Nyabo Deputy President, SG, members of private omuliwo okulembeka munamwena, mitigeyime, muli mutyeyo. People power, our power, people power. Tutusobola okulamusa okwabusoga naye muli, tutusoga eri walala. Era busoga yalabuka tikali busoga ere yali lyamwe musebe ndyadoga busoga bena tukachuka chomo natambula akalwako amani ino bilifule katono ensonga eri busoga eri amafuta sada busoga baife bavuga kuchida ibwe baja Kenya bana amafuta beba ira wano tukoye kuba mu Uganda ngatosiri mu bunayira omuntu okuba mu Kenya kayi mu Uganda atisoba ku Kenya tukoye ensi eyo tunagimira walala mwe musebe tutoleku mu mawina ate awasiza kulinda kuba yensi emulemye alikefa kuyenka awoza kulabisera omugezi nikiriza ntusere obaka kuno ntibisoge balindire mwide kwe busoga banange muvekwe no mwide kwe ndikupa chaza tupata busoga tubenda tukinunula chali chaibino tutafuna kwe mwenga manjeri kontu kwenda tuyole wona kwa president yasinga wona lwaki tuyola bifo byona gafisha so mwide ku awusoga babone ku ndikupa sagaza ino mwebalinde. Ndi mugezi n'omuti n'omukobere. Abasoga bakoba nti ndi mugezi n'omukobere. Abakobere ebiri eyo era ndowooza nti mukama wange Yoweri Ssenyonyi ssaawa yona yena ayina confirming okutalaga ekiteekezo ky'ebusoga lwakuba nti yamala ebintu
So thank you very much. Ladies and gentlemen, I am going to invite our comrades from the Boda Boda fraternity immediately to come and give us their side of the story. Banafe abavuzi ba boda ababiri abagenda okuturepresentinga bambi mujje wano mutuwe obubaka bwamwe osobola okwerekerwako ku ttiimu yo y'ababoda boda abalala ne babeerawo ne tulaba nti tuyita mu bwangu ku nsonga eyo. Mwami Semwanga Ronald ne Waswa Abdu tebagenda okukiikirira ababoda boda. Osobola okujjako masa. People power, our power, our power, people power. Ekyodoza si ensonga tetwagala kumanya President Museveni lwaki watuka mu boda boda nanaagira baleese bingi boogera kino boogera kiri ekafyo waffe akola era ebyaddala ffe abakolera mu kibuga wakati kafyu olukoona ssaawa emu ssaawa ya kwini oba tokyasala wirawundi about oba tokyasala okuviira ddala emabega eri yonna obudde obwe bajje bateekawo ffe boda boda kafyo waffe akola simanyi lwaki ebirala byonna tebikola osobola okujjira ku kkubo emmotoka zitambula luli ssaawa 6 naye nga boda boda buli wootuka wabali okwata jingalooti okwata wa tumanyi lwaki President Museveni atubuulire obanga oba okuba ndowooza twagala nnyo Kyagulanyi kyekitubonyaamu oba kyekitulugunyisa okuba nti n'ebyaffe bikola nakyo bakigambe kati ennaku zino baleese embeera ey'okuba nti Kampala baagala kugoba mu boda boda n'ekyo kyakubaganyizibwako ebirowoozo kyetutamanyi oba tugenda kuddawa President Museveni aveeyo atubuulire baatugamba ti tubyoganayizi nze nno ndi omu ku kakiiko ndowooza aka Kampala State boda boda ikyaka akakola ne stage ne tugenda n'okuzigestalinga ne tugizigestalinga twabadde tulyawo minisita n'avaayo n'atugayiza okadi ze mwakoze n'obutaawo tetubyagala ndowooza batwagala tuze mu kibuga kuba twakoze akataawo nga kakusoma byonna byonna ne ku kyalo gy'osula ne kiyamaani ndowooza n'abazadde byonna kwebiri naye minisita yafuddeyo n'agamba tetubyagala ebijja kukola ekigendererwa ndowooza kutugoba nga tetumanyi kituufu tulina obulumi bungi ku mitima byaffe ndowooza oba kino ndowooza oba nkyogera lwakuba ndowooza n'obukyayi oba ku gavumenti eriwo kuba ffe tutulugunyizibwa nnyo batuvunaana n'ebitaliimu ne bw'ovuga buvuzi kawaniwo okuvaayo ne wali era osangawo abakuteeze nga bakulinga CPS ndowooza poliisi yonna ndowooza twafuuka abalabirira poliisi boda boda e Kampala kuba eryaddala tewali lunaku luziba nga tebakutte boda boda bakukwata n'okwambala engatto eza ne bakukwata n'eppiki obutaba na saidi mire ey'esaidi emu nayatise tulina obulumi bungi ku mutima tubukolera mu bulumi naye twagala baveeyo gavumenti eveeyo egambe lumu nti oba baagala musolo nti omwaka tugenda kuwa omusolo gwa mitwalo 10 tumanye nti tuwadde omusolo tubeere mu kibuga naffe tweyagale kuba tuli mu boda boda si wakuba nti no tulina emirimu emirala egy'okukola baveeyo batufulira emirimu ne tutulugunyizibwa obeewaka nga bingi bitusoomooza bingi naye otuuka nga ebyokolera kusomoozebwa kungi kyono sikyogera lwakuba nti nkolera mu kibuga Kampala naye n'abo balala bonna gye bali batulugunyizibwa amapoliisi buli poliisi weeri otuukawo nga batatewo emisanvu yakwata boda boda tebakwata balala tetumanyi kiki musango gwe twakola musango ki President Museveni kuwagira Kyagulanyi kukola ki kuba kyolina omumanya nti gino emyaka ejjaffe tulina kuwagira Kyagulanyi eyekka gwe tulaba yayinza okuyinza ogamba nti oba
tweyagala tuwagire kyakulanye n'ebyokulonda tugeewo tumanye nti n'okuwagira tukubeeko tukole ebirala tumanye nti tulina kubeerawo nga tetulina ku muntu gwe tuyinza kwagala nti ono nze n'ebigambo byange ndojja n'oluusi njagala okufaaba kuba obulumi bungi bungi mu mutima naye byebyo ebyange People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Amanya gange. Nze waswa abu. Freedom border Uganda. Indese wano lwaleero. Ogera ku nsonga ezaffe ng'abakozi ba Governce. Uganda yonna si Kampala wabula n'obwalo bwonna bwetoolodde Uganda. Eyitibwa buli nnyo. Sokera ddala bakufaako mwana bakyali bangi babatonedde bafudde naye mulago otuukayo ng'oli wadduku ng'amazima ab'ewuwo baba tebalina ssente bawakufa ekirala wali Museveni bakyamuyita mwana talina kitiibwa kyeyeewanga y'omusajja akadde amagye ku nguudo ne poliisi basobola okubba omuntu ku kkubo naye ng'omusirikale abala booda gyakwata nga wulya watakwata booda olunaku luba lukoze ki luba lumusaze temukimanyi mwenna atuziba zitu so nakirala tusobola okulabirira amaka gaffe naye saba zitukola ntono nnyo abantu bwe banyukira teffe tuba tudduka kudda waka abalemeramu tuyita mu bisago bya njawulo mulimu bupiki babusaamu kugoba ndowooza baboda bakola ekiro ate olumala bakaba babayisa mu mbeera ya omuzime mwa babanga bakwata omukeku oba tolina ssente netika esobola otugenda noginoonya notagiraba so zinavaayo negatta ku kimwami kyakubayisempamu ekuba kufa ojja kufa naye esaawa ngaffe ababoda twekolemu omulimu kuba tuli bangi tuli majje tuli bangi tulwanire eggwanga lyaffe n'abaana baffe ne bakadde baffe tubajje mu mbeera gye balimu embi entegedde bwentyo gandooza ebigambo byange ebyo sijja kwogera bingi nagulanya wangale People power. Our power. People power. General Museveni kyalina okumanya nti omanyize buli we muyita Jeno kinyangwira okumanya engeri gye ngenda okulwanagana naye kinyangwira okumanya nti abantu abatukulembera era abawamba obuyinza bw'abannansi tebamanyi kiriwo. Uganda eri mu boda economy, ogiclassifyinga nga eri mu boda economy kuba tukyatambulira ku infrastructure ow'abazungu nga twekipandiza enguudo. Olwaleero tulina emmotoka ezisuka emiliyoni etya naye tutambulira ku nguudo ze zimu za colonialism ze baateekateeka nga baateekerateekera abantu emiliyoni nga 3. Kati booda eno yeeyokka eyinza okuyambako okusaliikiriza n'okubeezaawo gavumenti awatali train, awatali nnyonyi ya munda internal flights, awatali ntambula ya baasi ngazi, tosobola kujjawo booda. We are in a boda economy. Tobola banyingi boda egula miliyoni 5 mu emitwalo 8. Emiliyoni 4 guba musolo gwa jjajja Museveni. Kubanga ku CFI boda okuva e India oba China etuukira wano ku dola nga 3. Esente ezisigadde zitwalibwa mu soso gwa gavumenti kubeezaawo gavumenti. Bw'amala okusasula emiliyoni 5 mu emitwalo 8 owa boda wajja ku luguudo ku stage bamusasuza emitwalo agasuka mu ameka okumukkiriza okukola. Owa boda eri ku poliisi mu traffic officer atuula enagulu alowooza bulowooza sente ze yeetaaga lunaku ne bawa komandi nti kakati leero omukulu yanyiize yeetaagayo obukadde 2 ze boda speed kwe bazikwatira. Kuba buli poliisi ekwata boda ezitasukka wansi w'ebi wa 2. By night baba bakute boda buli police station ebako boda bimeka. Buli boda omusirikale agitanze sente zitaka wansi wa mitwalo 3 okusinziira ku nzikiriziganya. Naye nga towa boda alipotinga omutwalo gutya
kubanga bw'oba oli wa boda nga CEO ewa boosi omuwa omutwalo gutya, naye omusirikale akwata ku ssaawa 4 n'akuyita emitwalo emeka, bwakutuusa ku poliisi olina okusasula emitwalo ameka? Kakati teriiyo kintu n'abasirikale ky'oba olaba nti setulite n'ebbomu zikuba buli kimu kisobola otukuba wano, kuba ne baba bali mu misanvu tebasobola kukwata wa mmotoka, balinda waki wa boda. Tulowooza nti balowooze nnyo, mba mwagala okugyawo boda temugijjaawo ate engeri ya kijega, musooke muzibandinga okuba imported. Bano abali wano bavuge zikaddiwe, supeeya akutuke, then boda ekole ki eveewo. Naye ebyo ebintu yeetaaga obwongo nga bwogi nnyo, nga bufaanana obwa Lewis Luwongoya oba Joel Ssennyonyi. Kakati madamu Zeddiga agamba nti ngenda kwogera gye erinnya lye, naye oyo ye kizegere. So twetaaga okuba nga abantu bano abatukulembera nga batulowooleza n'ebirowoozo ebya 21st century. Naye omuntu ali ku myaka 80 tasobola kulowooza bintu bino. Mukkirize tuyite abatembeeyi, nabo mumanyi nti geno mu bwezi abateekako ekiwandiiko eky'ebyokwerinda, nabo bajje batuwe ki bye bayitamu. Bwe bagamba mwe mukettera Kyagulanyi engeri gy'agenda okulwana ne Museveni. A people power, our power. Amanya n'eddoboozi batuuze bannaffe Radio Lwasamafama Kivumbi Emmanuel Joe, omutembeeyi w'oku Kikuubo since 2001. Nga nze mukungu wa Ssaabasajja Kabaka mulamulirako abavubuka be bawangalira ku kibuga Kikuubo, ate nga nze mwogezi w'abantu ensi yonna. Baganda baffe olunaku olwaleero tukwogera ku nsonga y'abatembeeyi, olw'ensonga nti abatembeeyi kinkwatako. Naye simanyi ki gavumenti kyeyita obutembeeyi, kubanga mu butembeeyi tulinamu kategorizi nyingi. Mulimu ajja okusuubula ekintu n'akijja wano, n'akijja Kamwokya n'akitwala Ekyambogo, n'akijja Ekyambogo n'akitwala wano. Waliwo naffe abatembeeyi abawangalira mu bitundu. Kinze bwe kitaba Kikuubo tonsangayo, nazaalibwa mu Kikuubo, ekyo kye mmanyi kyekika kyange. Kubamu ekifaananyi olwaleero ng'oli wa Ngonge, n'ozaalibwa enkya ne bakugamba nti oli wa Lugave, ekyo tekisoboka. So kati ekika kyaffe ekyo ekyabatembeeyi nabyo byanjawulo. Waliwo bamaama abasuubula mu butale, abasuubula ennyaanya, basuubula entangawuuzi na biki ebyo, obwo nabo butembeeyi bwanjawulo, kubanga bo ebirime byabwe batunda bifa omusana, tebakola ki, tebabeerawo ng'omusana gukoze ki, buzze. So gavumenti webeegoba abatembeeyi bambi abo bonna bonna etwala na Lufeenya, mugende egobaganya bugobaganya nga tumaze kukola ki, tuteekerateekera. Ebizibu bingi nnyo ng'abatembeeyi bye tusanga, nga tutusanga kizibu kya kutugoba. Ekizibu ekisooka kyetusookera ddala okusanga nti omusana gutwakirako ddala okuviira ddala we tuzze ku siteeti paka we tuvaawo. Enkuba bw'ejja ne tulabawo opportunity nti abasirikale olwaleero tebaliiwo, n'amagye tegaliiwo, ne kansu teriiwo, ne tufuna opportunity eyo okutundira mu nkuba. Enkuba etikuba banne baganda baffe mwena, tewaliwo omuntu yandyegwanyiza kizibu ng'ekyo, kuyimirira musana kukubwa nkuba tewaliiwo, otherwise ng'okujjako oli mulogero. Ebizibu bingi nnyo bye tusanga ku kuba okwo, nti buli muntu bakira nti ono nazirwanako ajja agwirana n'abatembeeyi, bakira nti ono yali mu poliisi ne bigaana ajja akwata abatembeeyi, bakira oli yali mu security organic category ki yalemala ajja agwirana n'abatembeeyi, nti buli muntu ajja akwata omutembeeyi. So ebizibu bingi nyo bye tusanze, wabula ng'olesa ebizibu byenabera. Tulina ekizibu ky'olwaleero ekyakagwawo mu wiiki zino emabega. Olwaleero batuteekako ekintu ekyo nti nga mukulu wayisa omufumbiro wakyogedde, tufe tukettera Bobi Wine enteekateeka zonna ezigenda maaso mu Kampala. Kibavudde batuteekamu amagye, fe tugamba bya bufuzi, okutuleeteramu amagye, okutukwata, okufiira ddala ku makya ssaawa 10 ez'okumakya paka kiro ssaawa 6. Bannange enteekateeka eyo teri ku batembeeyi, eri ku bannayuganda ffenna, kubanga amagye tegasaanidde kubeera mu bantu, gasaanidde okubeera nga gakuuma ensalo zaffe, okubeera nga tuŋŋanga ebizibu ebiyinza okubeerawo nga bigwira eggwanga lyaffe. Bannaffe kambabuulireko nti ssemateeka awa obuyinza kkooti yonna wamu ne suspect okwewozaako nga kkooti bwe mulamula. Naye bannaffe mu batembeeyi tekiriiyo.
olwaleero kati oba nziyite zityezo bazisayininga dde omulamuzi yasayininga dda obula bwe bakukwata ne bakutwala ku olwo bajjuzamu bujjuza linnya lyo nannaku za mwezi paka kitalya emyezi 6 nga towozezza nako yadde tolina yadde kyoyogedde w'ogamba nti nze sibadde mutembeeyi tumanyi naffe okwewozaako mu mbeera nkwezo bannange batugamba bugambi tugende ku alimanda ne bakuteeka ku alimanda oba wiiki 2 ne bakukomyawo ku alimanda wezigala nga weegaana paka wonakuwa n'ogamba naye ndi mutembeeyi awo ne bakusindika ekitalya emyezi 6 obulumi bwe tuyitamu nga eggwanga liringa eritalina bannamateeka fesi olwo kafuuka kabbiro kattiro usaawa yonna n'oba ogenza okuweza musibewo kati nze ndi mukulembeze abantu batukubira emiranga ne bakugamba jangu ekitaleko ku sitewoolo onjogerereyooko naye era n'omukulembeze nabo bakutwala nabugunya simufungize batukwata jjeeke buli ddakiika okutali kwewozaako bannaffe baganda baffe tukuba omulanga mu nsonga ezo bannamateeka mutunuulire ennyo kodi ya sitewoolo regardless aba council babawo omulimu kukwata batembeeyi ni nabo professional ne baleeta ate abantu ne bali kulutinga abantu ate okutukola ki okutukwata kati babeera bawa gavumenti ewa omuntu omu owa council okukwata omutembeeyi naye naali kulutingayo abantu nga 10 bali emabega we abo be tuyita ffe bakifeesi oba oliawo nga kifeesi yakugwiridde dda ate baba bakanyama bava mu jimu kati nze nyama waalu singa nawe mukwata talina teeka mwakwatira avudde buvyeri nasooka akukwata nga talina yadde ekisa akuwanika empale ezimu ziyulika ffe tulina abaana tulina famire empale ekuyuliseeko olusi nenazaala wakuyitaka kiki ekyo ddala ddala kye batukola bakifeesi abo batufuukidde ekitibu ne tubeera neteekateeka mukulu Idi Dolofe Kisaka ne kabineeti ye ababayaazi baleeta enteekateeka ya smart city ne bali kulutinga buli kifeesi eyali awagidde kwenaaleero ne bamuleeta mu bantu ng'akwata batembeeyi imagine bannaffe baganda baffe olukwata bw'ati aba smart city ebyo ebiseera emabega akutandikirawo mu nsawo sente zaffe zaabula amasimu bagatunyagako oluvannyuma ne twekubira enduulu ne babikomya without okubatwalako yadde ne ku poliisi okubavunaana obula bagenda bakomawo bagamba lwasamaali ludda batumuwa essimu ye baganda baffe entambi ziyitiŋŋana batukwata bubi nnyo ate gali mu nkuubo bali mu bateekateeka ate bakomewo bakole ki afuta amagye nga gakoze eki nga gagize kati abo bakifeesi katukolekwezo bannaffe mututaase ku ggwanga lyaffe litwawo olwaleero omutembeeyi gwe bagoba bagamba nti bamuteekedeteekede buvunaanyizibwa bwa Museveni ne kabineti okuteekerateekera abantu ate nga tusuubira nti okuteekerateekera omuntu ne watasooka mumwe ab'amasuuti n'asookera ddala kufa abantu bawansi abatalina yadde 10 enteekateeka gye yateekateekawo n'agamba nti batusindise mu butale ogoba otya omuntu alina kapito wakasenya dazini emu ya 10 ezo 5 n'omugamba oti genda mu katale bannaffe baganda baffe emidaala gye bapangisa mu katale akakadde omuntu alina kapito w'15 n'amusobola tebateeseteese butale ffe tugamba tutuuseeyo ffe nga ffe abakulembeze b'abantu ku ground tutuuseeyo mu butale obwo nga bwakulwanira bifo bwakulwanira bukulembeze bali mu kusikaŋŋana bitogi wajja ku mawulire nga gano waneeno ng'atandika okugamba nti mu busaafi tulina ebifo 1,500 bw'ogendayo ng'omukulembeze w'abantu n'ogamba bannange waliwo omuntu adizayalinga okubeera mu katale ye ng'akooye embeera eno nga ebizibu bye mba nnyonnyodde ne mutuukayo n'ekifo ekimu bwe kiti ne kibabula we babeera ku mawulire ewandegeya nga batugamba nti ebifo bingi nnyo bwe mugendayo nga teriyasa ekifo mwowino nga bakugamba nti omudaala gwakakadde bannaffe ffe tunaddawa naffe tuli bannansi okwogera ku mbeera ya kapito batuuze bannaffe ekituleeta ku nguudo tetuba na kapito asobola yingira amaduuka bagaseera omuntu tufuna bannaffe kubanga naffe ebintu tetubimpootinga tetubijja China ebintu tubisuubula ku maduuka namugamba munange nkoye embeera eno lwaki sibeerako nange nga ggwe nakulaga ne ku risiiti ye asasula emitwalo 15 ku risiiti imagine naye ngeri ow'omugagga akugamba asasula obukadde bumeka obukadde 4 kati fe abali kukuba ezo tetubisobola abamu basasuliza na mu ddoola imagine ebintu by'otunda obitundira mu Uganda shillings gwere nti bakusabira mu ddoola kisoboka ekyo omutembeeyi tasobola kubeera ng'ayingira ewantu awo waliwo bannaffe batembeeyi bannaffe abasuumuuseemu okwo tukkiriza nti waliwo abasuumuukamu okwo ne badda ku midaala emidaala byebyo ebifo ndowooza ebijji
besobola okugamba nti oba oli alina edduuka lye wano ne weekukuutirizaako wano naye stiiru era nabo babakwata ne babatwalira emaali yaabwe. Bannaffe ffe tugamba nti gavumenti ekomewo tekeretekere bannansi nga bwe kisoboka. We twogera ku nsonga y'okukwata abantu batukwatiramu n'ebyaffe ebintu byaffe. Since 2001 gavumenti newegamba kundiyirira tesobola weba esobola ekikole kubanga okuvaira ddala mu 20 yasooka twala kasooli mama bwe yali ampadde okutembeera mu kibuga Kampala 20 n'okutuuka olwaleero nkyalajana waliwo ebintu byange bye bakwatira ku KCCA babikwata bubi buli lunaku balina ebintu by'abantu bye bakola ki bye batwala ne still gavumenti ebigira bugize eyo otuuka ku eri enakawo okunonayo ebintu byo nga bakwata bagamba gwe jangu nga batwala okutaliiko kuwondera. Wetwogera ku nsonga bannaffe eno enteekateeka y'obutembeeyi enyigiriza abantu bangi. Twali tukyali awo waliwo munnaffe omu yali ku paaka n'akola interview n'agamba nti aba batembeeyi bali yose ne babagoba ffe tufunye kati ne bakasitoma tubadde tetukyabafuna. Twali tukyali awo akayumba ku paaka koyinza okugamba nti mulimu n'abasuubuzi abasasula layisensi nabo ne bajja ne bakakola ki ne bakatwala. Ffe tulowooza nti bino bye batuzanya ebyobufuzi buli we batali bajja ne bakola ki ne banyigawo era ne bategeera butegeezi nti mwami Kyagulanyi alina wano ekizimbe kisasula layisensi naye bo tebalimu bajja kujja bakibowe. Baganda baffe mwenna ebigambo bingi nnyo mu nteekateeka y'abatembeeyi olunaku olwaleero lino. Twawuliddeko nti waliwo bannaffe abakwatibwa drone ate nga drone ya munnayuganda newankubadde nga ali mu kitongole ekya KCCA. That is kidnapping. Omukulu nga yeyibula alina drone gy'ayisaayisamu ekiro agenda akwatakwata abantu abakwata okuviira ddala ku ssaawa emu okutuukira ddala ssaawa 6 ez'ekiro. Bannayuganda bannaffe bangi nnyo bagenda kunotinga ku nsonga zitwerabiddeyo naye ffe tugamba nti obutembeeyi si musango kisino kyakulimira ekisino kyakulaya. Ffe tugamba nti naffe tetweyagaliza kuba batembeeyi. Gavumenti esooka enyiga ekizimba ekyo kitufuula abatembeeyi awo tusooke tulabe nga ebisigadde byonna biteeka mu maaso. Naye nga maliriza ebizibu bingi nnyo bye tutwalidde obuddu wano wabula ffe tugamba nti abatembeeyi tugwanidde okubeera nga tuli regulated by our local leaders batuteeketeeke. Tugamba nti tusobola okukolera mu budde abamaduuka be babeera nga tebakoze eki nga tebaguddeyo kubanga ekiro ekinkwasa ssaawa 6 nga n'edduuka ligudde ligaddewo kyekyaki. Ffe tuguza n'abo bennyini abakola mu maduuka. Bwana gundi woba otunda ngoye nze nkuguza akasenya ng'edduuka ly'obusenya likoze eki ligaddewo. Bwana gundi gwe atundira mu supermarket somewhere anywhere toyina birime bamaama bye batunda. So n'olw'ensonga ezo amalirize mwebale nnyo mwebale ddala Radio Rasamafama ku Kampala ezero. People power. Mbongereyo omulala kuba mbadde ndabika jangu naawe. People power. Our power. People power. Bannange n'ebintu tubijjemu omuzannyo tuli bannayuganda. Ekyo kituufu? Wemba ndi munnayuganda nga siri mu Tanzania nina okukolera mu Uganda nga nina ID ensoma ki? Gavumenti erina ebyana n'abaana. Uffe tuli bakulembeze ku streets gye tuva. Naye gavumenti ya President Museveni yo yennyini egamba erina programu eri abavubuka naye tetusangangako obuweereza bwonna. Olaba omukungu ng'avudde mu gavumenti ajje n'agamba abavubuka baamu n'omukola mutya okusabayivinga. Omanyi kyekitegeeza just to spend one day on the street. Omanyi kyekitegeeza muganda angayogedde Katonda angavire ku ntono. Nze ungulira abakasooli ab'obugoye bwabwe obw'obutambaala naye omusajja talina kuswala najja nakwata akatambaala kamanyi omukukyala akatunda nusu 5 nga n'akatunda maama we yandibadde gavumenti eno yamuteekerateekera gy'alina okukolera nga talwanye na swiki tasitwagoyinze naye ng'akimanya ajja kufuna ekigulira magala eddiba. Gavumenti lwaki tetwala bantu ng'ekyobuvunaanyizibwa wabula lwe tusalawo okwerwanako nti kati oyo byabufuzi. This time is not byabufuzi. Let me tell you this. Kubanga ekiri e Uganda ekiri e Kampala wano kyekiri e Masaka kyekiri e Jinja omutembeeyi yakoze eki? Omutembeeyi gw'omutwala nga atalina buvunaanyizibwa kati kamba bulire ne sekita zizaliisa. Sekita y'abatembeeyi
eyina beweerera esasula ba landlords eyina abaana abasitowa be bakozesa abatudde mu sitowa batugamba kansala katuzaako ki waliwo ddala gye tusuubula tewali Mutembeeyi agenda Nairobi agenda Kenya era bo be babijjayo ne babikola ki first and foremost nga tulera tennatuuka Kalangala ng'atisse ebintu bye asooka kula ku ssente za Mutembeeyi n'atunda wali akagato n'alyako ebbiri kuba bo tebagoba ssente era bakasoma baffe batukubira muliwa kino nkitwala ng'ekirango buli Mutembeeyi wonna w'oli oli ku Allen Road oli ku Lumu Street oli Nakasero oli luddawo oli Masaka eno ensonga ekwatako kubanga tebagobebwa people power yekka kati babuulire bano abasajja batuzanya buzanyi katemba wabula kyetwetaaga to be unite ku namba gye tulina eri Abatembeeyi esobola okuteekawo embeera muli luddawo Abatembeeyi olunaku olwali lusookera ddala nga bakatuggalawo nali nsuubirayo akasobola ngenda okulaba TV nkalu rediyo nkalu ebintu biri muzire wotambula ku bakulu nga Uganda nonye kati otunula eno noddeeri kiki okutunula noddeeri ng'omwana w'abandi afenja ani gwe mwali mulambudde kwabo bwe mwali mujje ku street ng'omugaati wagujja wabula otaddeko majje Omutembeeyi yakola ki mu nsi bayiga watasi Mutembeeyi kuba ku bodaboda gye kiri kati ono ga yali so tricky wasooka Omutembeeyi kubanga programu y'Abatembeeyi yali ku Monday ya bodaboda agenda okulaba wagatta sectors bbiri tagenda kumalako kuba kino kyenkola wano njagala buli Mutembeeyi wenna ennaku z'omwezi nga 5 ku Lwomukaaga tulina olukuŋŋaana wa temukimanyi Abatembeeyi muliwa ababuuza wetuli twayise abakulembeze Idi abeefuula abakulu b'ekibuga batubuulire mulimu ebyana n'agaana lwaki ffe tetuli suppose zikolera mu kibuga Uganda tugende Tanzania endagamuntu zaffe bazikyuse we tuba tetugenda zikyusa batusalira amagezi era bwe banaba tebalina kye bakozeewo kuba ffe tuli ku ground twogera ekiri ku ground bulijjo munoonya ba peasant temubalaba oli nayeetagawo engato nayambala amasuuti ndi peasant nalya sente z'abaana leero tweyambalidde engato ng'Abatembeeyi oba twetaaga kukolawo mbeera yonna Pulezidenti Museveni alaba Abatembeeyi tugenda kikola ekyo nkyogera ndi mawulire kubanga tosobola kufuula abantu mu nsi yaabwe nga momboze bino nandibyabye ndi Canada nandibyabye nebantulugunya sifaayo mutuleetera okufuna ne passport tufulume naye tetujja kufuluma lwansonga emu lino lyeggwanga mwennyina okulwanira ng'ekuuka ejjembe Pulezidenti Museveni oba ogamba nti okolera abantu mu mbeera eno y'abantu atunda kasooli atunda obunyanya bwe Nakasero era nkimanyi bagenda kundaba kuba nabagambe nyina oboogerera paka nga eddoboozi lyaffe lituuse waggulu gye tulyetaaga buli street buli radio buli TV njagala nga this week up to Saturday yogera ku Mutembeeyi yekka lwaki ngambye Mutembeeyi yekka kuba essaawa eno yalinga alitaki naye nga bantu bangi ate ababonaabona bangi eyo betutalaba naye kati ku street nze entambula bakawaida bagaba kansala kiki noga tujja kuteekawo embeera twetaaga embeera kikirize oba kigaanya tubeere unite owoku Allen kyayogera nange owokulumu kyenjogera ajja tulaba oba ayagala oba tayagala Abatembeeyi tulina okukola tulina ensonga zaffe bbiri oyinza okugamba nti Abatembeeyi obagala baaki tulina ensonga bbiri twagala essaawa y'akawungeezi kuba edduuka ligulawo kuva ssaawa 12 paka ssaawa 10 omuntu oba ofunye ekyoyagala oba toli mu luvuunyo nga gavumenti eno ogamba ne bannange kambaleke baffe ekyo kimu ekyokubiri twagala embeera y'akatale kubeera ffe twagisaawo abakaggala tebamanyi nange eki gye kajja wabula basanga ffe bye tumaze okukabala tumaze okugjawo emisanvu buli kisa ekiremesa ne batandika kugjamu ssente kyokka ekyewuunyisa pulezidenti n'akugamba Omutembeeyi tasasula musolo akimaking it clear buli sande buli mwana ateeka mu kifo temulaba ku katale ka Namusisi asasula omutwalo gumu mu 1000 ziragawa tugenda bateeka ku pressure sente ezo ziragawa nga buli mwana bangamba kansala oyo omumanyire tannatuwa
bagamba naye mugire abantu bava mu covid akuwadde ttaano akuwadde genderaawo nengezaako embeera ogisotoninga bwetyo naye nga sente balina ozisolooza ne risiiti yaabwe netambula kati zijja kyanga tezituukayo kitegeeza omutembeeri awa omusolo 100 ku 100 nasinga n'abamu ofisi wabbo babbamuke kati akatale ensima wenteesira nti akatale ko tukeetaaga ku lunaku lwa sande oba okatadde wekali ikisoke kubeera wagazi amakubo wegali era amagazi era ffe bakulembeze tumugamba toteeka mu bimuli by'abasajja kwabo bagamba bimuli naffe ekibuga ekiyonjo tukyagala naye bakoppe ensi endala zisooka kulabirira muvubuka nga tannabafuukira kizibu kati batulabanga kizibu naye tetuli kizibu ffe tunoonya kirabirira famire zaffe nga bo we baagala kuba balemedde mu ntebe bakulamira famire zaabwe naffe batuyambe nga tetunakolawo mbeera yonna ekanga ggwanga eno kuba tusobola abatembe tulinga ndowooza wemamba z'ekitone nnyo tusobola okuwera omutwalo tusobola okuwera omutwalo era tusobola okuteekawo embeera etuleetera abasajja abo okulaga nti tuli mu bulumi gye mwatuggalira tufa gavumenti yaweggalira abantu abamu mwe mubeereeyo oba mufa mufe tulina okwerwanako ng'abatembe kino mbaka tutinga mbagamba tulina okwerwanako era buli gyoli ng'owulira eddoboozi lyange teweetaaga kuyita walala jangu nga 5 olunaku olutegedde n'essaawa jangu mukwano tulage ennaku yaffe bajja kujja people power our power people power people power our power amanya ekemako mutegombwa bannaye nga 5 buli mutembeeyi gy'oli muveeyo muve mukwekwatakwata wanonabo bakasitoma bange nga bakansala na ba MP neze ndi mutembeeyi ate tugenda kubeera nga twekweka Museveni tolina kyotugamba walema oteekerateekera abavubuka ensonga zaffe bakadde baffe bali ku street bayiriba nange nze ku street njiriba kuba tewatuteekerateekera kati oyagala tukolerewa batusirika mu lusaafu teri mudala guliyo kati saawe tulina beera ku street tuli baana ba ku street tuli mbwa ya ku street nebogisiwako eddukayo kati mulina otulabirira ate mugenda tulabirira byamaanyi teri kugamba muki tetugenda betondera fe tuli bagonvu twakaluba twakyama mugenda tuweta mutumenyeke kuba mutunyigiriza tukoye mwana ebyaddala bino byaddala kati mujja kutamu eyo okusudi y'abantu eyo bakansala kino kyammwe anti mutuula mu kanso tuyinza okuba temwogera na busajja naye ala alinamu empozi nga nammwe mwagala muyite batubalabise bulabise kuba mwana mulekibwalirira nammwe muteemu amazoleyo bino byaddala twalonda kanso eyo inotuula mwana eri kanso mwe mutuulayo bameeya mwana mudda mukawaani eyo kuvimba eyo tetwabalonda kuvimba mmwe mwana singa tebatuyisa we bati singa bakansala mbadde muteesa singa tebatuyisa we bati mwana ebyakidaawo singa mwayogera ku nsonga zaffe tetwandize na wano kati abatembeeyi kiri bwe kiti bino saawa yakulabisa tujjewo akagundi simanya zino sinaga zaabwe bino byaddala sabula mukitegeera nga 5 bwe kigwa bwe kiba kiganye nga 6 faya eri kuzikiza kati sabula people power our power manyoli bwe mugamba nti munatembeeya akayinza okuwakana naye olwo olukiiko lwe bayise nga 5 lujjamu mulungi ng'eyali omutembeeyi ne gwe bagguza naye aba mutembeeyi bakansala bafayivu mujje bakansala mwena mujje bakansala kansala LC2 LC5 buli kansala jangu sabula dadi our power kyeyalinga aliko KI mukulembeze okoli KI mukulembeze ku YouTube genda yolabe Facebook genda yolabe KI mukulembeze kuwona gye tuli olunaku olwaleero genda yolabe ekifaananyi ku YouTube ndabayo ku YouTube abantu 2 ku Facebook ndabayo abantu 3 tujja kuba na budde omukisa nguwadde liita olwa bonna
People power. Our power. Banange. Neyanza nnyo okulaba nti abatembeeyi n'ababoda bonna bazenye boogera gye tuli naye ekyamazima nze ayogera mu maaso gammwe nange Rita Nakura Mubanda nange nali mutembeeyi era kiruma nnyo okulaba omutembeeyi anyigirizibwa byonna ebyo babagamba yasoma alina digiri meka nazijja mu butembeeyi abaana abaffe bali wano bajja ku street ne bajja ne batembeeyi ekibaleeta nti Museveni alemeddwe okubateekerateekera omwana asoma n'aba ne digiri naye n'abula omulimu bambi najja teyeeyinza ku street ku balogo kwazza okweyinza ate kwe nojja n'omunyigiriza nze mbagambye obutembeeyi bwe bwafula kyenzi numwaga maama wange atuddawo atunda emiyembe gye muganda wange atunda engoye nga kapitayina ya 12 kapitayina ya mitwalo 3 we oli mumunyigiriza omugamba nti va wano ogende mu katale oba ogende mu dduuka asasule emitwalo 5 agenda gajjawa nga kapitayina ya mitwalo 10 ekyo ekibalo kiba kifu bannange ffe tuteesa nti tugenda kudda mu kanso tubagambe bajjeyo eri kanso gyeyateesa kanso resolution ya 2017 yali egambye era gye baayisa nti waliwo enguudo ziri 5 kwe baali balina okuteeka abatembeeyi kuno kwaliko Allen Street abatembeeyi kyemuli mukimanyi kwaliko Allen Street kwaliko Sebana Street kwaliko Nemirembe Road zonna ezo enguudo baziteekawo nga bateeseteese nti enguudo zino omutembeeyi kwabaakolera fenna twagala ekibuga ekinyirivu teri atakyagala naye smart city ogireese otya we need smart people in a smart city that is really wanted by everybody but how are you going to do this? You have the hawkers, have the street vendors prepared for. Let them have the roads that are gazetted, and everybody will be knowing that these roads are specifically for the street vendors. And you will go there. Come Uganda to Tuenkana. While you walk at 20 foot, they are not mulimu abagagga bannanyini ndowooza nsigala kirowooza n'abatinaffa abaavu kati bannange sigenda kugenda mu supermarket mu Garden City ngula ekintu ku nusu emitwalo 5 soka nokubbala nsokifuna ku 15,000 banaye batulabewo batuwe ebitiibwa kuba abatembeeyi babalabe babawa ebintu ebyo ebifo balina okukoleramu mu butuufu banaffe ffenna tuli bannayuganda Uganda yaffe ffenna bino babiggyemu amalala waliwo bennyininyini nabo baali batembeeyi abamu kati batuuseeyo balaba ndowooza abawaggulu tulina okuba katukkirya wansi ne tulaba nti omuntu yenna yeetaaga ekitiibwa kye tuleme kunyigiriza abantu muno kuba banoonya school fees ez'okukolera abaana baabwe kyannaku nti embeera kati y'okutembeeyezeewo gye baleese n'ababodaboda babanyigiriza mu kaseera ga batedde amasomero kati omuntu omwavu agenda kuggyawa ssente eziwerera omwana we gamugene ku street kwadayiyiza nze novaguluga mbagamba nti banaye mukuma abatembeeyi tugenda kubeera nga bakansa tugenda kukwatiramu bameeya n'abakulembeze tulabe nti naffe tuteekawo embeera kuba nze sirondwanga muntu wa mu ofiisi bagendanga kuzifamu ku lunaku lw'okulondebwa abaana abatembeeyi bano ababooda bano be baatulonda naffe tulina okuvayo ng'abakulembeze tomukimanyi ani abaana bonatubeererawo yavuganga n'abantu abajja ne batulonda lwaki siva nenwanirira owa booda oyo n'omutembeeyi oyo mwebale nnyo Rita Nakura Mubanda genda kiri nnyo alina kabadde aleseeyo sebo nsonyiwa Kigonzi Rose Nalubwama Lubaga South B ku lwokuna tulina kanso era nga it's a special council ku batembeeyi tubayise mujje mu galale tulwane nga namwe we muli people power our power bale mwebale nnyo mwebale nnyo ampuliriza ku KI Mukulembeze YouTube ne ku Facebook weebalire ddala bakansala n'abakulembeze tubaagadde nnyo olw'obuvumu n'okuba nti ensonga n'abaabalonda mukyabamanyi paka olwaleero tukakasa bukakasa Rita ngeri gy'okulembedde banno ensonga engeri gy'ozinnyonnyodde wano mu lwatu era bw'oba ozinnyonnyola n'eyo gye muli manyi nti musanga obuzibu n'abantu abakugu be bayita aba technical people naye ba technical people
muyina okumanya balina kukola nga bagoberera political mandate gye muyina wamwe mukigirira bannansi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Awatali dakiika ndala yonna mukkirize kubanga obudde butugenzeeko, mpita ababaka ba Parliament, Honorable Aloysius Mukasa, Honorable Nyeko ne Honorable Zaake, Commissioner waffe mujje Sebo Commissioner ojja kulembera olwendo olwo kubanga oli muduumizi. Ojja otubuulire bagambye nga 5 kiki kyoyinza okwongerako nga 5 kuba ebimu bimanyi biba bya bwangu. Asabe Commissioner ajje n'ababaka ba Parliament nabo bajje muwe avisioni yammwe abantu mubawulidde. People power. Our power. Our power. People power. Zivuge. Zage. Abapoda bagambe zigenda kuvuga atera zikole ki? I think each one of us is going to speak. First and foremost, I need to thank our president so much for this platform. Reason being, this is the first time to see the common people voicing out their issues. Because of this party, is the reason as to why the borders, the vendors feel comfortable to come, not even to be shy, and speak the real issues that affect them wherever they are working from. Secondly, I also want to thank the borders, the vendors, for not being timid. Obutaba na katengo timidingi kubanga mutera okwetya ensonga ne zibaluma ne musirikire naye mmanyi olwokuba mukimanyi nti muli baana ba ghetto ate nga mulaba president waffe kibanda wammwe nga naye ava mu ghetto n'abyogera n'atatya kyobala nawe muvuddeyo ne mubyogera mwebale nnyo kujjayo eddoboozi eryo ery'abantu okulaba nga mumanyi nti kyekyo. Basically, I want to speak to the vendors and the border men specifically. I want to speak to your hearts. I want to speak to you using this platform. Era kankozese ddala olulimi lwe mutegeera obulungi ennyo. Nze gwe mulaba wano ndi product, ndi mwana wa Mutembeeyi. Nze taata wange yatandikira kubeera mu Lunyanja. Bwe yava mu Lunyanja n'afuuka Omutembeeyi nga naye alina emaali gy'atambuza era n'avaawo n'agenda ku baana abalinya ebimotoka mwe yasobola okuva n'avuga pikipiki awo naye n'atandika okuzimba amaduuka n'atandika okugabeeramu n'afuuka biroodi. Era abantu bangi nnyo abayise mu mbeera eyo. Omuntu bw'ava mu bwa boda n'agenda ku street n'afuuka Omutembeeyi. Bw'avaamu omwo oluusi ne bagenda mu special mu taxi, abamu ne bazimba n'amati n'amaduuka. Si bwe kiri bakyali bantu bwe kibeera bwe kitu. Abagagga bangi nnyo abali mu ggwanga lino Uganda nga ba product b'ekyo, nga baali batembeeyi, nga baali bavuzi ba boda, nga baali bakola mu taxi, nga baali bakuba mu birombe matofaali. Kyokka olaba nti abantu abo be babeezezzawo ekonomi wa Uganda. Nyola okuba omusajja oli mu boofu ye kitaawo takolangako obusuubuzi tebalina mulimu gwe baali bakozeeko yensonga lwaki abasuubuzi abayisa bubi n'abatembeeyi n'abayisa baatu mu mbeera bwe tegeera zaate. Era kino kye kiseera okulaga omusajja oyo nti lino eggwanga lya abasuubuzi, lino eggwanga lya batembeeyi, lino eggwanga lya muntu wa bulijjo. Era ku lw'ensonga eyo nze bwe mpulidde nga muvuddeyo ne action points kuba olwekyo tulina kujja wano
kutandika okulaba nga twogera ebigambo ebitandika okulaba nga twekubagiza twogera kino na kiri eri tolina kwogera action point kuba oyo omusajja zaategeera olwo lwe lumi lw'amanyi era bino ebyomu kansoli simala bino bye tulimu eyo mu palamenti tulina kulaba nga tulwanirayo buki bulwanizi kuba ebyo byategeera kyokkola na bino ebyo tubireeta wano wategeera bw'obyogerera wano wakola ki wategeera kubanga wano we wasibuka omusajja gwasinga okubanga akola ki era basawo ne bannyabo bino ebintu tebikwata ku bavenders bokka bino ebintu tebikwata ku babodaboda bokka abamaduuka bibakwatako abatakisi bibakwatako abakulembeze bitukwatako naawe omukyala ali mu katale eyo oba omusajja ali eyo bitukwatako ffenna timukire wamu tulabe nga tusituka we rise up and defend our rights because this is our country, this is our city, this is Kampala. Yogere sabula era awo tunaaba nga tuva mu bintu bino ebya doyidoyi ne tugenda ku bintu ebyaddala kubanga president waffe azaki tugamba we rise up. So this is the time to feel the music. You do not rise up, feel the music, feel the heat. But if you want to be in a better Uganda, you want to be in a better country, you want to be in a better city, you must rise up and defend where you're supposed to eat from. Tugenda kufiira mu kasirise baganda bange tufiira mu kasirise paka bwe tugenda okuggwawo nga bo balowooza nti eggwanga lina kubeera lyabo abaluuzi b'ente nti lyabalaalo lyabantu bali eri abatono ennyo abafamire nze bino mbyogera nga bwe biri kubanga nze baŋŋumyadde omutima tebakyalina kye basobola kuŋŋamba sabula zaake zivuge kubanga nze nse nkifiiringa era baganda bange mukimanye tuwe mulumba expect azake there. Expect azake there. We must move. This is a new month. Today is first. This is a new year. It's a year of action, not lamentation. Sabula. We must stop dying in silence. Our people are dying. Our people are in prisons. Our people are not earning. Today it is on the vendors, it is on the border borders. Trust me, it is coming for you wherever you are. You know how Museveni has been acting. You know what happened in Kasese? Because they did not support him 100%. You know what he did there? He never managed to reach there, and he never managed to reach elections in Uganda, especially Kampala. It's the reason as to why he's going to oppress us up to the last nerve, till when we do something. Tukola ate sincha sidi wabula otandikira woli buli wekisoboka tubyambale oba fera tugera makomya tukole ki tugwereyo. Trust me, don't think that we're going to protest and they're going to give you bananas, they're going to give you sweets. No, it's tear gas, my friend. They're going to beat us, but we must be able to resist all of that. We must not fear. We must go there and we show him what we are capable of doing. Yes, okay, thank you so much. So my friends, comrades, I know that we have fear within us. Our president has been clear. You just step on your fear. It's not that Zakai do not fear, but at least pretend that you do not fear and show up for that occasion. It's the only way. And truth about Kampala, we can do it wherever we are. So, being able to be called, what you manyo yo, munansuko byakola ki byatya. Atenga bisobokera ddala weewaawo. So baganda bange twimukire wamu ne action points ezo. Togamba nti gundi tazze, togamba nti ate Zaakali gwe tulinze, togamba nti president waffe gwe tulinze, togamba nti kiki.
tokkiriza muzadde wo kukomako ti mwana wange bijja kufiiramu nga bajjajjaffe baafa ensonga lwaki tulina obwetwaze mu Uganda bakyalupe baagobwa olw'okuba bajjajjaffe baakola ki balwana ffe kati tujja kubeera bwe tutyo singa naffe tusigala mu mbeera eno nga tulowooza waliwo omuntu omulala agenda okulona abazungu tebajja kutuyamba tobeerangawo n'osuubira omuzungu okuyamba ife abaddugavu tuli baakabi nnyo okusinga bali eri ffe tulina okubikola kuba ffe tubisobola kubanga ffe bannannyini nsi yonna ate the president has just kugamba nti Katonda ayamba akola ki yeyamba that God can only do for you what you are able to do for yourself. So my friend, nze babuulira nti nze lirwedde abakulembeze balirwedde president wa falirwedde naye gwe tandikira woli tolina muntu yenna tukole obaddi ate tokiwa nti no kikoma wano gwe tandikira wano olabe paka nga tulwana paka omusajja ono aveeko kubanga ekizibu ekisinga kyabannakyemalira kyekyeta ebizibu byonna ebyo ebitono babe nga tukikolako paka last tujja kuba twenyulula basibo ne bajjana mwebale nnyo mwebale ddala for God and my country. I thank you so much. Omubaka omulala naye abawo obubaka bwe. People power, our power, our power, people power. Zake oi! Zake oi! Vivian oi! We! Our people power. Our power. I'm very much appreciative for the wonderful job the leadership of NUP is extending to the ordinary person. So I'm not very much surprised because I understand that the head of the leadership of the hierarchy in government I think most Ugandans are not surprised that Mr. Museveni used the shortcut to impose himself into power and considered himself as the head of state, as the president. I think that's why he's currently and always misusing the tools of production by oppressing the ordinary man, by oppressing the poor, by deciding to decapitate, to mutilate ordinary Ugandans, by being very much discriminative and playing his tribal games on a daily basis. So, Hey, people power, our power. ladies and gentlemen, let me take this very good opportunity. Ladies and gentlemen, let me take this very great opportunity to tell you that from today, most of the people in power were mispositioned. That's why you understand that on a daily basis, they've turned the war against poverty into the war against the poor. So now imagine on a daily basis, you make a decision to arrest these ordinary hawkers. Recently, at the City Hall, remorselessly, I watched in great horror, policemen and the military arresting breastfeeding mothers, disabled men and women, sending them to Chitalia. Okay? If you decided to be a leader, then why did you decide to fight the people that you decided to lead? I think, for those of you who think that tomorrow shall be very much better than today, every minute that passes, you don't remain the same. There is what we call depreciation, there is what we call wear. Tukadiwa, atetuchuka. So the more you think of tomorrow, you might die even today or tomorrow. So I think there is a gentleman here who was very much emphatic that it should be a statement of action, not a statement of rhetoric. Isn't it, gentlemen and ladies? So bulisaa tuberenga tuli mu bikolwa lwansonga Chitalia tajja mu bungi bw'abana Uganda, Luzira tajja mu bungi bw'abana Uganda. Tuli millions 45 ne tuba millions 3 ejje lya Uganda bali bameka. So tugamba ffenna bwe tusitukiramu, once we join hands and our cause should be common, ne tugamba nti ffenna tukuŋŋaanye olwa kino, we can overthrow this illegitimate government. So, basebo ne banyabo, kyova olaba nti ebifo byonna bijjuza mu famire ye. He has chosen to become a Giraton
omuntu ali ennyo n'abantu akusa famire ye ate omuntu ali very selfish eyerowoozaako yine yekka ekyo ndowooza bakanso baloya bakiyita egocentric isn't it? Yes, omuntu nga yefaako yekka talowooza ku bannayuganda wabula era waliwo omunabyabufuzi omwe yagamba nti Mr. Museveni omulimu gwakoze eki agukoze ateekedde famire ye tebakyalina kibakola ki kibabanja naye kati guli omulugube guli omululu kyova olaba nti agigubanira n'obuki n'obukunkubuka. Twagala Kampala eri very much accommodative nga ffenna tukola ki nga tugibeeramu omugabo kyokola tusabye nti wabeera nga abatembeyi basituse wabeera nga babodaboda basituse nga bagezaako kubagoba mu kibuga bano nga baagala okukifuula ekyabwe banange ffenna twegatte ffenna tufuuke batembeyi ffenna tufuuke babodaboda era lwe munaasituka ku lunaku olwo nja kwambala helmet nja kwambala kugamba ng'omuntu wa bodaboda walina okwambala ffenna ababaka ba palamenti twegatte wamu mu kutambula mu kwolesa obutali bumativu eri gavumenti eno eyanachemas ova ku mukulembeze atya okubeera nti avuganyizibwa mirembe naye n'asala okubeera nti ayinstiringa fiya mu bannayuganda gyo twalabye ku live baleese wano cases ez'abantu abaajokebwa amasanyalaze nga bakwata amasanyalaze ne bagateeka ku muntu ne bakubisa nga bakwata omusumaali ne bakuwandiisaako kugamba nga talina muli mutima kyakola ki kyawulira naye omuntu yeebuuza nti oyo abeera muntu ki? Ffe mu constituency eyaffe tulina ennyanja eya Kabaka. Ennyanja eyo abamu mugirabanga ekintu ekiri culture which is true naye ate mu biseera biri ng'olubiri lwa Kabaka nga lukyalimu base y'amagye ga Museveni batiranga muli abantu oba ne babaleeta nga balamu ne babasiba emiguweno mu mugongo n'amagulu ne babasuula omwo. Ffe n'abakulembeze division yonna constituency ezebbiri Lubaga North ne Lubaga South we shall converge in the memory eri abo abaafiira mu nnyanja be baasuulamu nga baki nga balamu kuba obuwanga butudde ne buskeletons butudde wansi mu nnyanja eyo nze nasulanga okumpi naye nga ku makya osanga nga omuntu bamusibyeko ejjinja akaana kabadde kawuka ne kakwata ku kintu genda okukola ku kintu nga muntu si banayi bannayuganda ebintu babikola mu kitangaala ne muki ne mu nzikiza tusaanye ebintu ebyo tuleme kutya kubyogera nti abantu bali mu kutta abaki abantu enkya bagenda kutta mwanawo bagenda kutta maamawo bagenda kutta mugandawo so olw'ebigambo ebyo neyanziza nnyo abakulembeze ne honorable zaake n'abakulembeze abalala n'abaganda baffe bano abasuubuzi n'ababodaboda nene sectors endala ffenna tuveeyo buli awali okunyigirizibwa tokoze eddoboozi liki eddoboozi limu honorable Nyeko. People power! Kyannaku nnyo nti sekita ya bodaboda erina abantu obukadde 2.5. Abantu bano obukadde 2.5 babadde tebakola okumala emyaka 2. Abantu bano balina famire zaabwe ate oba mbadde awo ng'omu ayogera ne mpulira nga munda muli nkutuse kubanga nkubizaamu obufaananyi obw'abaana abajja ku ofisi zaffe nga baagala basale abakyala batava ku ofisi zaffe nga banoonya kyakulya naye ng'abambi baabwe bavuga booda. Abantu bano obukadde 2.5 mu Uganda yonna. Abantu abatundira ku makubo, abantu abatambuza emmaali yaabwe, emyaka 9 baali abantu 1,000. Olunaku olwaleero boogera ku bantu 2.5 n'okusukkako abali wano mu Kampala wokka. Mu Uganda yonna ne Jeno Tumwine be yavuddeyo n'awooninga mwezi bayingira obukadde 20 abatambuza ebintu nga mwotadde ne bannanyini factory ababadde babawa benseni basobole okuggyako amagoba g'10. Kyannaku nnyo kubanga mutuyise mu lukiiko lwammwe era tugenda kubeerayo nga 5.
naye njagala okubagamba ebigambo bino kubanga ffe mwatuma ensonga ezo twazoogerako kyobola tubagambye ku lunaku olwo tugenda kujja tuzigonjoole. Nsoomooza minisita wa Kampala ne executive director okujja ku lunaku olwo okuwuliriza ensonga z'abatembeeyi. Awo nno bakutte ekkubo ettuufu. Nsoomooza abo abavunaanyizibwa okujja ku lunaku olwo okuwuliriza ensonga z'abatembeeyi kubanga ffe nga ttaano tugenda kubeera nammwe okubawuliriza ebyo ebizibu ebibaluma. Mu kakiiko aka presidential nga executive director ne minisita wa Kampala bazze okulaba nti banja ensonga z'ekibuga Kampala. Nga gavumenti egamba tegenda kuwa kibuga Kampala ssente zimala. Nabo balowooza ssente zisinga zirina kgenda mu magye. Tubabuuza abatembeeyi bano be mujjiddeyo bakifeesi ne mubambaza reflector oba safer city ne mubakuba emiggo ne mukuba banakazadde b'eggwanga emiggo bagenda wa? Minisita wa Kampala ne executive director ne batutegeeza nti gavumenti tewali butale bumala. Ekibuga ky'otateekedde abasuubuzi bano b'okuba emiggo obasindika wa? Bagende wa? Lwe lunaku olwaleero tibazze okukolesa eddoboozi lino. Njagala okubasoomooza si mu bubi. Abavunaanyizibwa baveeyo. Bajja kutya okujja kubanga bakimanyi obutale tebukola ki? Tebuliiwo. Sipeesi eno tekola ki? Kubanga baagala okunyigiriza munnansi paka ku ttu nga takyasobola yimirira. Naye twagala okuyimirira nammwe. Twagala okubategeeza nti nga ttaano ng'obukulembeze bwa Kampala oba ng'ababaka ba Parliament aba National Unity Platform tugenda kubeera nammwe okulaba nti tujja ebirowoozo mu mmwe ate tugonjoole ebizibu. It is a shame that the government of Uganda and KCC specifically, in one of the committees at which I'm a member, government came up and it proved to us that it did not have enough money to build markets to place the vendors. The next day we saw government deploying goons, putting on reflectors of safer cities, beating up mothers, vendors, hawkers. It is a shame that the minister of Kampala came in the committee with evidence and told us they do not have enough money to build markets to reallocate the vendors. And today they are pushing them away. Where do they expect them to go? So I want to challenge the authorities, the minister in charge, the executive director, on 15th, hear the cries of the vendors. Go and talk to them, go and listen to them. I know you will not make it there because you do not have space to place them. So let them work, let them earn a living. After 2 years of a lockdown, badly hit, the economy is badly hit, and you declare a war on vendors. We are not going to allow the dictator to crush the common man. We are not going to allow the dictator to crush the common man. We are going to stand with you. On the 5th, we are going to join you as leaders to come and listen and speak your views, and so that we iron out and get solutions to this problem. We are not going to allow the dictator to go on dictating on everything. People power, our power, people power. You have heard the roarings of our parliamentarians and our council. There was a position here for which take it. You know your position, you informed the position ya National Unity Platform. Njagala kuita chairman Nyanzi mtu wa watu aje na yeye akuwe kunga chairman kunga mtu wa watu kunga Manyeno kama sekta kunga Manyeno en department ye wapige kunga batembeyi kunga batembeyi sibawulira kunga batembeyi kunga boda kunga people power kunga. This is the time mtu wa watu. This is the time
Museeke lyagende ne bw'alibanga alemeddeko I want to thank the hookers, the borders, Your Excellency, the Vice President, our Secretary General, and the members of Parliament and the state councillors. It had taken long without us finding a solution, but after sitting for some time, we have made a resolve. Neighbors omusajja abadde wano agambye tubeere unite n'ekigambo kya united yakita yagamba tubeere unite kubanga bagamba tubeere united ebintu baagala okubiteeka mu nkono kati tubeere unite. For the consumption of elites and technocrats, I will make a few remarks in English and I will give out the statistics concerning the informal sector. The informal sector provides 75% of employment in Uganda. 75%. Among that, you can see the women who are involved in the informal sector employment are 85%. Now, 92% who are eyeing and who are getting involved every now and every time in the informal sector business are 92%. The youth are 92%. So you can see where we are. And you, ladies and gentlemen, you must know that this classification of society has been created deliberately by this regime. The creation of this social class by creating the gap between the rich and the poor, which has been widening for a very long time, is deliberately created. So you can always realize that the gap between the rich and the poor is widening every now and then. They are creating the rich, they are concentrating on the rich. Whatever activity you do, whatever intention you see these people trying to put into practice is a reflection of their interest in promoting and making a safeguard to the people in the high class. So we have a very big problem. And here are some of the root causes. Already, we have a poor legal regulatory policy, which is very inconsistent. When they are chasing away these hookers and borders, they sometimes discriminate. Yesterday I saw posts on social media when the movement loyalists, NRM loyalists, are still on the streets. Their stores are still there and they are selling. So there is even some discrimination when this exercise is being done. Of course, it is associated with a low level of education and corruption. But you can be surprised in the informal sector. You find graduates, almost 50% of people who graduate, if they don't go for brain drain, they resort to informal sectoral work. They resort to hooking, they resort to border driving, and all sorts of work. For us, as the people power and the NUP, most of our supporters are young people. We have to make a resolve, ladies and gentlemen. And we have made it. It is aired by our MPs, the people themselves, the councillors, and we are going to take steps of fighting this injustice economic injustice. Banyaba ne basebo. Nze bino ebyokwelumenya mu lulimi luno. Oli mutuufu bisumbuwa. Kanziremu mbabuulire ekintu kimu. Nange binsumbuwa saabe. Tuluddewo okuvaayo kintu kino naye neebaza bakansalazi. Bisumbuwa. Neebaza bakansalazi, basite kansalazi. Mutugane mugenda kutuuka. Banange abali ku KI mukulembeze YouTube ne Facebook. Binsumbuwa chairman yabyagambye musumbuwa nange. Abantu bano. The group of elites and technocrats from KCCA, the regime, the government, they are exterminating this class of people
because they don't have their support. Bebavuddeyo okulwanyisa abantu bano. Ngezezaako kunyonyola abayivu bano nti okumala emyaka 36 nenze mbalaana okumala emyaka 36 Uganda ekyalina abantu abalina emirimu egitali registered, emirimu gye bagamba nti egimanyiddwa gye bayita informal, kubanga naffe twagala okumera formalized ng'ensi, naye emirimu gye bagamba nti giri informal giri 75 ku 100 bannayuganda mwe bakolera. Kati buli lwokwata ku kintu ku busimo, buli lwokwata ku kintu ekitibwa boda n'abatembeeyi n'ebintu byonna nga tonnaba kuteekawo mirimu mirala oba okola nsobi, ate tetusobola kwerawo ne tumumunyala ne tutunula butunuzi nga gwomesinga ku ensi. Baagala tuza mu butayimbwa, baagala tuza mu bintu mukubba, kubanga omuntu okusinga okusula enjala asala amagezi agabeera omulamu. Eno si ensi gye tukola ki, si ensi gye tuzimba. Era mbategeezeza nti 85 ku 100 abakyala abali mu mirimu banneekolera gyange, sigamba bali banneeko, ngamba banneekolera gyange ne banneeko gyabwe bali abantu 85 ku 100 nga bakyala. Abantu abo tulina bwebateeka ekiseera kino. Ate abavubuka bali 92 ku 100. Omwo mbontedde abantu abavudde Makerere ne institutions endala abayivu abatalina mirimu, abataweereddwa mirimu, nga kye balina okukola kunoonya mirimu, kuvuga boda, kwokya kasooli n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Kati ensi yaffe nga tenava kuva weeri, ate naddala nga tuva mu COVID, tosobola kuddira abantu b'olumiza obwavu nga bali mu lockdown obataddeko kafiyu ebbanga lyonna ate obagube ku mirimu gyabwe. Ekyo kyabwewusa ate gye tuli kya bulimba era tekijja kusoboka. Akitegedde akubireko Mukama mu ngalo. Bwe kiri kyeya mu Luganda nange nkyaga tutegedde. Banyabo ne bassebo, okulwanyisa emirimu gyaffe kintu kizibu nnyo kubanga kijja tusindikiriza okukola ebintu ebirala. Ffe ng'aba National Unity Platform olwaliwo ke tusituse twagala tugenderera mu maaso n'okulwanirira emirimu gy'Abaganda baffe ababodaboda, Baganda baffe abatembeeyi n'abantu abalala bonna batunuulidde okugoba mu kibuga nga tebalinawo olutantibu nga gavumenti oba nga batutwala okuba nti nno tukola ki, okuba nti babafunira ekyokukola. Gavumenti incentives zandibadde ekola ne initiative nga tennaba kulowooza ku kintu kino, kusooka kunoonya weteeka abantu bano. Bazimba ebizimbe bingi mu kibuga, zikalinga za kedi, baagala babanyigirize bagende bababinike rent omungi ennyo muve ku street. Ekireeta abantu ku street pressure ku ttaka lye babagoba n'ebintu ebifaananako bwe biti. Gye bagamba mu Busafiri ne Wanda gye ogenda emidaala gyajjula dda, n'abaali bannanyamidyo babagobako, abagagga ne bagitwala ya bbeeyi nnene. Kati ate osindikayo omwana w'omuntu alina okuyiiya obulamu yavudde Makerere, tetulina goba batembeeyi n'ababodaboda nga tulina kusala magezi ge tugasalidde. Njala okuva waggulu banyabo ne bassebo, mpulira bannabyabufuzi abatandise okwereka kamera z'amawulire nga bagamba nti tugende tutandika okwegayirira Pulezidenti Museveni okuta abantu baffe. Kubawo nnyawo sisobola kubaano nga sogedde ku nsonga eyo. abantu bazala wa muntu wa watu bangambye okutegeeza kukendeza busungu ekino ekiza butakuleeta busungu. olunaku lweggulo twabadde wano omwana mukuye ebigere balimazeewo luli twali tulaba Kakwezi alina bamunyuza omugongo, tutunulira abantu baffe base abamu baabula, era abantu abo babuze abaabula mumanye kusinza ku kyemwalabye eggulo ne byemulaba abamu babafaako nga bali mu tokyawuzi ezo. Omusajja alina sefawusi gye balepingira abakazi, gye battira abaana, gye battira abantu, ajjudde omusaayi mu ngalo. Banyabo ne bassebo okuva mu mwaka gw'ekinaana okutuusa kati mwe mulowooza omusaayi oguli mu mikono mu ngalo za Museveni ne mutabani we z'abantu bameka abakafa n'abalidde nga basukka emitwalo 6. Kati omuntu oyo ogenda otya okuteesa naye ng'akutte emmundu ku mugongo, akutte n'ekiso. Ekigendererwa kyaffe kyakulwanirira
kuteekawo enfuga ey'emirembe ekolera ku mateeka ne constitution giwa ekitiibwa. N'olwekyo abona bonna balowooza nti nno tujja genda twetonde eri Pulezidenti Museveni olw'okutta abantu baffe abaana batalina musango. Abaana bano baali batuukiriza constitutional obligation yaabwe ne rights, baali batuukiriza okulwana nga bakozesa emirembe, nga bakozesa okuyita mu kalulu bakyuse obuyinza bw'eggwanga lino. Obuyinza buve mu mikono gy'omuntu omulala budde mu mikono gy'omuntu omulala nga tukozesa mirembe. Uganda ogwo omukisa tetugufunangako. Kye baali balwanirira y'ensonga lwaki basibe. N'abamu ku ffe tuli redde otusiba n'okutukuba tusigala nga tulemedde ku nsonga. Kubanga Uganda tekoma ku ffe, tekoma ku abo abaana basibe, tekoma ku eyayogedde, tekoma ku Pulezidenti Museveni. Ensene erina okweyongerayo. Kyekitwambaza enkofiira zino n'azigana tusigala tukola ki? People power. N'olwekyo tubeegayiridde bannange, ekintu kino tukyali ku mulamwa era tulemeddeko. Tulwanira eddembe lya Uganda, tulwanira eddembe ly'abantu ba bulijjo, tulwanira okuzza emirembe, tulwanira okuwa akalulu omukisa okusalawo ani alina okubeera omukulembeze. Naye omusajja akyakyusa obululu, yakyusa obululu ekayunga nga ndaba bwe nti ng'oŋŋamba nti ngenda nteese n'oyo. Mukama abeere nammwe. abampuliriza abali ku KI Mukulembeze YouTube ne Facebook mbebaza olw'okubeera omuweerezaawo nze KI Mukulembeze ku Facebook wetuli live wogirabira ne ku YouTube wetuli live osobola okgenderera otulabirako eyo. Mbebaza olw'okubeera mwebale kubeerako. The struggle continue. Olunaku lwaleero njagala atandika n'akayimba. Yimba. Bulijjo mbyogera nembyogera ate njogerako neesigawo. Waliwo akayimba ke twagala ennyo. Sajja oyo omuyimbi bwe siikayimbi bulungi ajja atereeza. Waliwo omuyimbi omubowa akabye nnyo yayimba bw'ati: ekibuga nga kinaakula kirina okukula nga kirimu n'abantu. Olwabakulembeze alina okukola ng'ali wamu n'abantu. Kati munnaziba binyamu ebizimbe mulindeko bimenya. kuba bijuna abantu baffe n'okubimenya. Oyo ye Honorable Mwogezi. Bwe bakwata omukadde atunda kasooli bwe nava ku nseeno nalaba amaziga g'omukadde kwe kubuuza nti ate gwejjajja. N'aŋŋamba tugambire ku dikiteeta. Tugambire ku Jennifa ekiniga kyaffe owange musite. Dorothy Kisaka. Dorothy Kisaka mu mwingi mukulu. Big up Kosase. Kyali nsi ey'omusite gyaweereza. NUP tuze tutogera lunye nti twagala nkyukakyuka. Twagala eggwanga lyaffe literere, si Kampala yokka. Twagala nga bw'ogenda e Masaka olaba nti kino ekibuga nakyo nga first class. Bw'ogenda e Nakasongola, ogende e Mbarara, ogende e Gulu, ogende e Arua, ogende e Bupandengo, Jinja wa nga buli wamu first class. Kitwagala. N'olwekyo enkyukakyuka tugyetaagira ddala. Naye enkyukakyuka erina okutambulira awamu n'abantu. Tuyinza gamba nti katutegewo enkyukakyuka naye ng'abantu tebagiriimu. Kakati enkyukakyuka eyo ebeera y'abaani? Ogenda n'olaba engeri gye bakwatamu abatembeeyi, ne babakuba, bangi bali ku bisago, abalala babifiiridde namunno nga babayoola babakubakuba naki. Kakati omuntu oyo omusente olw'okubanga ogezaako mumutereereza kibuga kati afudde. Eyo smart city agenda giganyulwamu ki na mufu. So we want a smart city. Twagala Kampala ebeere nga smart. Twagala Uganda yonna, si Kampala yokka, ebeere nga yonna eri smart. Naye tetugamba nti ekyokulemera ku basuubuzi kye bagezaako okukola. Abasuubuzi si bwe bulwadde. Abasuubuzi simpotoomu ey'obulwadde. Obulwadde kye ki? Obulwadde bwe bwavu.
obulwadde lyebbula ly'emirimu. Abasuubuzi bano mubalabye abamu boogera n'oluzungu basoma naye talina mulimu naga kangende enjira njiya ku street. So taliko nti kuba ayagala nnyo okubeera ku street nedda, kubanga waliwo obulwadde bwe tutakozeeko ng'eggwanga era bwe tutagonjoola bulwadde obwo tubufulira eddagala simple omu zijja sigalawo. Wakati abatembeeyi ndi buli mwaka ne babakuba naki, naye olumala okuwona n'akomawo si nti tajjukira migo gye bamukuba, naye obulwadde buli bukyaliwo alagewa. So ng'eggwanga tulina okukola ekisoboka kyonna okulaba nti obulwadde buli buvaawo. Ate ffe tugamba nti obulwadde buviira ddala eri ku State House, awo wewali obulwadde, kubanga munnaye buli kizibu ekibeera mu ggwanga kirina akakwate ku bukulembeze, kyagale oba kikaali. Bwe kityo bwe kiri. Kuba tulina amawanga ge twali twenkana Asian Tigers mu G7 twali tulingako, ne kakati bali mu first world. Kulwaki? Ate bo munnange tebalina na natural resources nga zetulina wano e Uganda. Tebalina mbeera ya budde nga gye tulina, tebalina tourism naki, naye basalawo ne bagamba nti ffenna tukole ekisoboka okulaba nti eggwanga lyaffe lifuuka. Akitandikira ku bukulembeze. Ne kaakati wano tubeera n'abakulembeze abeebafu ne balowooza nti eggwanga lijja kijja kusoboka. So ffenna tulina okulwanyisa obulwadde buli, kubanga abavuga zi boda si nti tayagala naye mu ofiisi. Ababodaboda abo abamu bw'oyogerako nabo nga bakutwala, ojja kusanga ng'omuvubuka oyo alina diploma, alina degree, naye yamala okusoma talina mulimu. Nagamba kifo ky'okuba akatayimbwa kanjiranjiya ne bodaboda. Kakati omugobyi awo omutulugunya agenda kuba akatayimbwa. Waliwo kavaasi mu kayimba kali raiti awo ku kkubo wakolera, walya ne butooto n'awerera, naye buli bumugoba wawuliza webutayimba obwo bw'owulira. Kakusaba abakulu twanzaganye. So n'olwekyo abateekerateekera ekibuga kyaffe, nammwe muli bannayuganda, muli bannansi, tebwegozanga mmwe abali ku planet ki, muli wano ensonga zino tuzikwate kintu kikulu. Abantu bano bwemuyigganya mujja bakuba naki, naye obulwadde buli nga bukyaliwo. Wajja kuyitawo emyezi bakomewo, kubanga tebalina wakalya, tebalina wakujja kawogo. So ffe tugamba nti tugonjoole obulwadde buli ffenna buli ngeri yonna. Era ndi musanyufu nti batembeeyi bagambye nti katusiibule. Wakyagulanya tugamba nti buli omu mukulembeze woli. Kati mwetaddemu obukulembeze ne tugamba nti ng'ennaku z'omwezi 5 kino kitugenda okukolawo. Naffe oluusi munnange mutukulembera. Yes, mu palamenti oluzungu tulwogerako naki, naye kati olumala okulwogera twagala tuggyemu amasuuti twakole t-shirt ne Scovia, thank you so much. Olabidde ku YouTube throughout, thank you so much. Abalabidde ku YouTube throughout, thank you. Abalabidde ku Facebook, thank you. Muli bakulembeze. So n'aba boda namwe tubalinze tugambe nti kakati kino kye tupulanize, tujja kujja ne pulezidenti waffe, tujja kujja naye Mulo ate naye kyayagala buli kyabagamba nti bino ebintu tekirina kubeera ku Kyagulanyi yekka. Twagala Mwai Museveni nga buli watunula alaba Bakyagulanyi abayitirivu. Ayinza okulowooza nti obuzibu buli magere. Ino kitegeera nti buli wamu, buli kitundu kya ggwanga kino ky'obuzibu gye buli abantu bakoowu, ate bonna balina obuvumu, bonna babuufu, bonna bagala nkyukakyuka ng'empologoma y'emagere. Oluusi tebyetaaga nnyo na common sense nkulaba okwanga, kubanga okuddewo eggwanga nogaa nti kakati buli kimu kiddewo okukola 24 hours, naye n'ogamba nti boda zo zijja kukoma ssaawa emu. Bannaye munyambeko okutegeera logically kikola kiti ekyo, kibeera kitya? Kambuuze, boda tezitambuza korona emisana, zimutambuza kiro. Kakati bw'oggulawo eggwanga nogaa nti amabaala, restaurant naki buli kimu
kiddewo basaa mukaaga saa 8 mutambule mukole bye mwagala okukola. Buli omu talina mukulu. Kati omuwala akola kabaala akola ka restaurant amaliriza emirimu gye saa 8 addayo waka. Tajja tambula ayinza okufuna obuzibu mu kkubo. Takisi tezikyaliwo saawa ezo nazo ziwumuddemu. Aba alinnyawo booda akola atya bannange? Genda okole mu bbaala, genda okole mu restaurant. Anaatambula atya? Bane mwa Museveni booda booda za kukola ki? Akitubuulire tukitegeere tukimusasule nakyo kiggwe. Booda alingaga nti bana booda booda ajja banyigiriza. Kuba okitunula mu logically tekikola makulu. So bana aba booda booda era munnaye mukulu akyogedde kuba temwamuwagira lwaki abanyigiriza. Ate kaakati ayongedde kunyigiriza ate munnaye nnyindo kunyigiriza ennyo etuuka ekiseera nejja omusaayi tebagezaako okukola. So aba booda booda bale twebereremu si weewaawo mweteeketeeke tutubuulire ffe weetuli ate ffe munnaye buli kyetukola kitambulira ku mateeka. Mugamba nti mwagala baga butali bumativu kikkirizibwa mu mateeka. Bwenno mulina banjawulo temulinga musaba ye yali muyegera akwata bagenda ne bayiwa omusaayi naye mugamba nti tufunye olunaku tugenda kulaga butali bumativu twagala ensonga zaffe ziwulikike tekimenya tteeka neryo nze ndi munnamateeka kano terina tteeka kyekyemitaaga lyonna. So mweteeketeeke mutubuulire ffe weetuli mu buli ngeri yonna. Tulina okwerwanako, tulina okwemerera mu buli ngeri yonna. Otherwise bwe basigala nga bakola ebintu bino ne tusirika bajja gamba awo nga bongera kunyweza nati. So tulina tandika kaakazi okubalaga nti nedda kino tukiganye tekikola makulu ne mu sayansi ekiriyo tekitegeerekeka tukiganye embeera eno tukiganye ddala kitulina okuba nange. As the National Unity Platform, we are for change. We are for a better city and a better country. We want order. That's what we want. But you see, you cannot build a better city without the people. You cannot build a better country without the people. Otherwise, who is that better, smart city, smart country going to serve if you have alienated the people? It does not make sense at all. So when we press hard on the vendors and the borders, the truth is that that's just a symptom of the real disease that we have in our country. The disease we have in our country is poverty. It is unemployment. It is bad governance. That's the disease that we must fix. Because these vendors are not very happy to do that job. They would want to do another job. Some of them are educated. You heard them speak here. Speak good English. Vendors, border riders, some have diplomas, certificates, some even degrees. But they finish school, there's no job for them. Because they are not a son to so and so or have a connection to this one or that kind of thing. So they say in the meantime, let me make some money by riding a border. But if they had a better job, they would do that job. So let's not focus on the symptom. Let's deal with the real ailment. Let's deal with the real disease. That's what smart leaders do. And that's what we are saying should happen. Otherwise, you cannot develop a city without the people. You see the way the vendors are being treated, they beat them up, many of them are injured. Some have died in the process of being pushed off the streets. So you're saying you are creating a better city for this person, but then you're killing them in the process. How are they going to benefit from that better city? How? It does not make sense logically. And so we are glad that the vendors have risen up and they're saying, we're going to do something to express our discontent, to show our state of disconsolateness. And as the NUP, we are very much behind it. Because it is legal to say, let's come together and push our voices through. And so we shall be there. And we are encouraging the border to do the same. People power, our power. Our power, people power. When Mr. Museveni decided to open up the country, he removed traffic for literally everything. But he said, no, borders must stop working at 7 p.m. It does not make logical sense at all. Except if he's saying that, no, during the night, borders spread COVID, but they don't spread it during the day. But he opened up everything.
You've opened up the bars, the restaurants, and so on. And that means people get to move in the night. Not everybody has a car. And taxis stop at a certain time. That's how convenient borders come in. How do you expect the people to move yet you opened up the economy? It does not make logical sense at all. So Mr. Museveni should tell border riders, what did border riders do to you? Because you clearly want to keep oppressing them, even in what does not make any logical sense. You've opened up bars, restaurants, so the young people are there as waitresses, waiters. They finish work at 2 a.m. and this young lady is supposed to return home. She cannot walk home because it is not safe. She might be abused or whatever the case might be. There are no taxis to take her. And so that's where a border comes in conveniently. You've decided to open up everything else, but close borders. It does not make logical sense. And so we are glad that border riders are rising up to say, no, we must express our dissatisfaction. And as the National Unity Platform, we are very much behind that. And we shall be behind you, the border riders, as you fight for your rights. Because you see, the people that we are dealing with, they are so obstinate, they are so stubborn. They want to first see you do something. And we shall do something. Good enough, whatever we do is within the law. Never do we do anything outside of the law. That's why none of us has ever been convicted. They beat us up, they arrest us, keep us in jail. Afterwards, they release you on police bonds. The cases go on forever, but they'll never be determined against us because we are not operating outside the law. We are different. We were not lawbreakers. Mr. Museveni was a rebel, picked up guns together with his fellow rebels, and they shot their way to power. We are different. So whatever we do is within the law, and we shall do everything within the law. You see that we fight for our space. You see that we highlight the issues that need to be dealt with. So let's not deal with the symptoms. Let's deal with the disease. That's very important. Thank you for listening to me. Let me invite David Kamwokya, our Secretary General, to address us. People power. Sharinga Luisi Mubongoya atuse kwebereramu ekindese banange bampuliriza sabula 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 nebalewe nampuliriza ne vice president abaddeko Sanubian atenera akyaliko banange bakuwa vibe ku YouTube ne Facebook kona kwetuli live banange Sanubian omukyala waali we are here for 3 reasons, and I will speak very briefly to show that the National Unity Platform Party stands in solidarity with the common person in Uganda. The reason why we are here today is to make that statement that NUP stands with the common people of this country, the hawkers, the border riders, and other oppressed Ugandans. It is very unfortunate that the regime has militarized this country. If you want to do any operation now, what they do, they are bringing in military police, which is very, very unfortunate. The other day I was at Mulago Hospital, and even at the gate of Mulago Hospital, there's military police. So we are now living in a country where you find military police taking off streets, breastfeeding mothers, and other low-income earners. If you just go to the express highway, it is full of military people and all that. We cannot have a military state. It means that the state is in conflict with the common people. That is why they do all these things. So I will not take a lot of time because we've already spent a lot of the time talking about all these issues. But to emphasize that NUP will stand with the border riders, it will stand with the hawkers, it will stand with all oppressed Ugandans in their respective areas and places. Our president stands with you.
because as you know, Honorable Joel Senoni has sung one of his songs, Gambile ku Jennifer, but we have another one, Boda Boda Zitu Yamba. You cannot have a country where the state is in conflict, is fighting the common people. So for me, it is just to emphasize that we are still standing with the common people. You remember when our president ran for office first and foremost in Chadondo, his theme was Edobozi Yomuntu wa bulijjo. Era ekyo kye twagala okukola nga NUP okulaba nti tuyimirirawo ku lw'omuntu owa bulijjo. Era ebigambo byange okubiteeka mu Luganda nti ebyange bijja kuba bitono nnyo, naye mbadde nja kwemphasizinga nga NUP tujja kuyimirira n'abantu aba bulijjo abatulugunyizibwa abanyigirizibwa mu buli mbeera yonna. Era kyova olaba leero tuyisa abatembeeyi n'ababodaboda n'abalala abanyigirizibwa. Juzi nali ntambula awo actually around Acacia nensanga emmotoka ya KCCA nga naye abakiriko ba military police nga be bakwata abantu baffe abajja ku streets ate nga bw'ogenda n'otabayo kasente bakutwala. Kati juzi nalaba babasindika kitalya. You can imagine oli anoonya kyakulya abantu obagaddewo emyaka 2 nga tebakola tebaaninga n'obaggulawo bwoti n'obagulako olutalo. Tumanyi bulungi nnyo nti Mwami Museveni byonna abikola okupanishinga abantu b'e Kampala ne Buganda generally kubanga tebamulonda mu kalulu. Muze mukiraba eyo mu Northern Uganda, abantu b'e Northern Uganda bwe baali tebamuwagira n'akamu. Mujjukira ebyaliyo mu Northern Uganda. Bwe twava mu kalulu wano mujjukira bwe twava mu kalulu wekiti ne batandika ebijambiya mwe bakwatira ababaka baffe ne babasiba n'ebirala bwe bityo. Kaakati ogirabira ddala nti eno punishment bagezaako nnyo okupersecutinga abantu ba wano kubanga babeera decisive ne balonda president waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert okulembera eggwanga. Amiina. Si musango. So ne basalawo ne bagamba kati walabe ebbaluwa General Muhwezi gye yawandiika n'agamba nti abatembeeyi they are a security threat. Kikyotegeeza bano abatembeeyi babaddewo wano nga temunnajja ate bagenda kubeerawo ne bwe mba nga muvuddeho. Mulina okukimanya nti ffe nga NUP position yaffe eri bw'oba oyagala kutereeza ekibuga okugyako abatembeeyi n'ebirala making sure nti bano abantu obafunidde alternatives. Naye bw'oba tolinawo basindika n'ogamba muddeeyo mu byalo muddeeyo wa awo oba tolina kyobagamba. Era kyova olaba tuvuddeyo ne tugamba tugenda kuyimirira n'abantu baffe bano kubanga eyo ye Uganda. Era nkiikiriddwa nnyo Honorable Rogers Mukasa akasajja kavuddeyo ne kabikwatamu kali kumpi. Yeah, thank you so much. Kamaliriza nkiikiriddwa nnyo ebigambo bye bwagambye nti ffenna tuli baboda, ffenna tuli batembeeyi, ffenna tuli bantu ba bulijjo. Era njagala kusindika obubaka eri ba intellectual ababeera mu maofiisi ne balowooza nti waliwo society, part of society erina okunyigirizibwa bo babeera obulungi. Eggwanga nga section y'abantu Chairman Nyanza bwadde statistics nga 75% ba informal sector. Bw'obagulako olutalo kiba kitegeeza nti naawe omugaga ennyo olowooza nti oli safe oba toli safe munnange. Ffenna tulina okumenya sure nti eggwanga litambuliramu ffenna mu busobozi bwaffe obutonotono oba obungiko ffenna ne tudevelopingira wamu. Naye gwe bw'odikiralinga n'osalawo nti section y'eggwanga egenda kunyigirizibwa bali abalala balyoke babeere obulungi awo oba weerimba era oba osiga ensigo embi ennyo. N'olwekyo tubawa amagezi nti ekintu kye bakola bakireversinge. Bwe baagala abatembeeyi okuva ku streets n'ebirala option eri emu mubafunire alternatives. Naye mu ggwanga where we have almost 82% youth unemployment, abatembeeyi abadde wano mu balabi abasinga bato bali myaka 2 bali myaka 3 bakayingira myaka 3. Kakati abo bali representinga 82% y'Abannayuganda abatalina mirimu. Kakati tobawadde emirimu naye ne bagezaawo kweyiya obagobyewo ngeri eyo. So kyanaku nnyo era ffe nga NUP tujja kusigala nga tuyimirira n'abatembeeyi n'ababodaboda n'abantu bonna aba informal sector kubanga bwe bantu baffe
abo be bantu abalonda President Kyagulanyi Ssentamu Robert okulembera eggwanga lino, era tumanyi bulungi nnyo inshallah ilujja kucha nga tuli entebe mu ntebe eggwanga lyaffe literere tutuule ku mmeeza bwe tuba tugamba nti kati twagala kutereeza kino abantu bano tuba consulting tukole ki, how do we develop a country together and not in pieces. I thank you so much, and without wasting any other time, Kambite Deputy President wa NUP Mama Lina Zedriga Waru to speak to us. People power! Our power! Our power! People power! Zo. People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! And everywhere! NUP! Yes, today we are here. We are calling upon on behalf of the people of Uganda and our elected president, de facto and de jure. De facto and de jure. Your Excellencies and Honorable, Right Honorable, General, the members of Parliament, Zake, Zivuge, and the Honorable members of the Council, our voices, our faces, our platforms, the media. It's a very sad day, but it's a very empowering day. I am here in solidarity because I'm also a biker. Yes, I'm not showing this for the sake of it. I actually ride. In fact, I should ride before I talk. It is very hurting. It's very annoying. But we also understand what dictators do. Very briefly, we are here in solidarity. We hear your voices. The people who are actually supporting our economy. Every day I ride, I use border board. So they're actually chasing me personally. Because from 7 o'clock, then I cannot move, you know? So we are here in solidarity. And in Lubara, I will say Oriyo. The first thing we must demystify is the fear. Ori. Ori is bad. Ori is bad. We must have no Ori. Oritia. Oriyo. The second, this scenario is everywhere. Karamoja. What is happening in Karamoja? What is happening in West Nile? What is happening in the whole of northern Uganda and even western Uganda? It is time. Enough is enough. We are talking about the plight of the borders and the plight of the Matembe. I remember we all celebrated a graduate who was paid through in his school by the mother who was selling things, tea by the roadside. Didn't we celebrate that person? Yes, we did. We are condemning people who are really supporting our economy, who are supporting our mobility and our ability to move, but we are glorifying the blatant sale of human beings in the name of labor to the Middle East. We are glorifying that. We are glorifying the blatant looting of nurses. Every day there's a nurses council. We did a research. Every single day, every nurse that has qualified in Uganda goes for an interview. And that interview is not less than 200,000 per person. 200,000 per person. And you should be there. In fact, the last time in Barara, one person died. A woman, because the rush is too much. These people, minimum, are looting nurses and Ugandans of not less than 300 million shillings clean. And we are silent, and the nurses are silent. So this nurse comes from Arua. Calculate the bus fare, calculate the border and going up to the nurses council. Then she pays, if she has delayed like
3 years, then you pay an extra fine because you delayed to register. And yet, then these people are not regular in terms of the regional presence. You pay the 250, and then you take a photo mandatorily to appear on that registration. 10,000. Mutualo, it's happening. We can all pretend we are not that we go. Mutualo. Isn't that more criminal than the Batembe? We are aiding and abetting crime in this office. You should actually even see the people in charge. Tired, retired. And their own grandchildren are the ones in charge of the photography. I chose to speak about this because it is so evil and more evil than what is happening. The sale of human parts by registered entities. We have been pushed too far over and above. Our president has sat, he has called, he has dragged us. I love it that today we are hearing the voices from the people where the wrong button really has been pressed. For a long time, Naliga Tugamba, we have been saying they are on panic button. This has now been the worst form of the panic button. The worst, it is infecting everybody. If you think you are not affected, then you are infected. If you think you are not infected, then you are affected. I will be present on the 5th. In fact, I will be very present physically. Because what are we left with? We have been stripped of our dignity. We have been stripped of all the space. Yes, we want safe, clean cities, but we want it with a human face and a human heart. That's all we're asking. That's all we're asking. We need the process to be consultative, to be human. Right now it is military. Right now it is a coffin. Right now it is prison. Right? I mean, these are people who speak your language. Why are you treating them as if you are so vindictive? Why? So borders, it has been a joke during the campaigns, especially my campaign. You'd wear green, you'd wear red. Right now we are wearing red. We will we are not going to be, confused by whatever. We are transformational. We are new generation. We are the generation that is very courageous. We are the generation that has committed to bring to Uganda a new Uganda. We are the generation that keeps our commitment to the latter. We are now the generation the most affected and targeted. I call upon each one of you. If there was a last straw you ever waited for, here it is, and now it is. Yes, enough of the lamentations. Enough of the big English. Exactly. Enough of, now we will sing in action. Visibility, voice, and action. In fact, we will even start today because I'm so annoyed. Hey. We are in labor. You know, when you are in labor, you cannot say, oh, one, I need to go to we are my net down. It can start now. We need to take it as a personal journey. We need to take it as a personal commitment. We need to make sure that the military knees on our necks ends. And by the way, most of the wives or spouses of the police, are they not also Batembe? I am calling upon all each one of you, come. Even the policemen, the Batembe and the border riders, please.
please come out because you are equally affected. abapoliisi The ekiro teachers, babeera ba boda many of you have left the classroom. You are riding boda. Please come. The pupils and the students, many of you are, this is now our calling. We have been rhetorically saying enough is enough. But today, we are taking the action and responding to the call in action. People, Oritia is our constitutional right. Throw away your fear, because if you are afraid, you will die without even people knowing that you died. So we need to ensure we will be liberated, we will liberate ourselves, or at least we die twice. I totally agree with each of you, the speakers, and also those who have spoken through your body language. Yes, this is not a joke. This is the time for action. And as the Constitution of Uganda mandates us, as the Constitution of the National Unity Platform Party inspires us, let's take this action, let's own it, let's move together, and together we are stronger. Ametabo, we have set up a poem. Thank you so much. We are on the move right now. I said it as we deliver a new Uganda. Baika. Hey. Olutalo galuwedde tuliyambale ngule olutalo galuwedde tuliyambale ngule Sanubiani oyo ye mukyala ye deputy mayor Nakawa. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, in a new Yugi. People power. Before we leave, I only wanted to say that we were joined by the mayor of, the deputy mayor of Nakawa, the speaker of Nakawa. You're most welcome. People power! People power! And I wanted to take also special recognition of Speaker Kamwokya with your presence. Thank you very much. Thank you very much, brothers and sisters, comrades of the media. Aluta continua. Ampuliriza yeno embeera yennyini. Olutalo galuwedde ampuliriza wano ke ali mu kulembeze Facebook ne YouTube yeno embeera yennyini gye tuliko. Yeno embeera yennyini ku YouTube ne ku Facebook tubadde tulabira, tugatandika obeera tubaweereza ku YouTube ne ku Facebook, tugenda kubeera tubaweereza throughout. Amwana gwe ampuliriza yeno embeera, ebigambo sigenda kubeera nti mbiddamu, byonna byogereddwa. Soko nkubeyo n'omusajja kakati kyekiddako ono ngenda sibula naye papa bene nga kuba mpazira ekyalo yasobola kulya togenda oli bafunyemu kasente sirina naye just mbadde waka leero jamwegereko mwenye gwange bakweka interview ya muno motive jangu BBS ya muwese BBS abe kangu Eso que pega so go na so ga ni bin ba mo se ni to ni man dey fe ye ten ka do to man dey fe aso ga ra ma e ka ni ko bi le se de ndi no ba ga waire ya bi se bei tute wone busoga nti busoga sawa no ele yuma musambu ye bikado ayo sukali
wa bei ebikado bya bei tono ebikado bya bei tono era basinga sano byafukanku abazafumbise abandi baleka bwa ope azika buzike so songa kali amani no ebikado bei kali wansi ebikado askali aje wangu akasembayo meya amateeka agateredwa kuba boda boda bana abantu bawansi bade mutwala nga abantu bayimirira okulwa struggle baganda afa abatembeyi nga abakulembeze n'abetaxi olw'ensonga nti abasajja twabagambanga nti omusajja byakalulu twandikirewo temugenda kukola omusajja batemere ne bateeka ebintu ku nguudo ne bajja ne banoonya akati etubaga omusajja esanya ebyo nagenda bamalako nemugenda kimalako ne bagaana ne baleema ne batandika okukola so nababoodabooda ne tubagamba ekintu kyekimu omulimu gutandike ne bakola ki ne bagaana ne tubabwira lisatu zetugyemu ne babigaana so zoba oliawo nzize eddwaza ensaba musajja yongere okunyiga kanatti mafuta gabeere ku mitwalo ng'eja yita bajja kwetamwa owe Sudaani bagira mugizi musajja ne banyigamu ku mugaati kati nnyo ne bagulinyisa n'asiibula kati naffe wano webanayongera otunyiga tujja osanga tunaategeera kiki twetaaga oba omusajja tunyigiza ne banayongera tebategeera kiki baagala boogera kaaba ne bakaaba ne tujja wano ne twogeramu katonotono netubaa ne tugenda omusajja ne n'agamba kati mbamazi basaze puresha bogeddemu tukoze eki biwedde bwe banayongera ne banava mu mbeera ey'okwogerayogeramu obwogeziyogezi nga bwe batubadde netwogeramu obwogezi bajja kumanya nti omusajja atunyiga ebyeddala twasalawo era pulezidenti wakonako epata netutandike obutandikizi naye muddu awulira waliwo abuuziza nti ennaku zino kyeko ennaku zino obeera mu kibuga oba okyabeera eri gy'obeera osekire baba bakyali bange mwendi abanoonya ndikasemu wembeera mwendi mu Uganda mwoli mu Uganda emirimu gitambuza ekitambula ate era nga wendi abaana wabafunira ku ovulo actually abaana bafuna ku ovulo nga bwe mwamanya twafuna ovulo tufuna ebintu olyalinga 36 buli ovulo ya mitwalo 5 kitegeeza ovulo mukaaga na 215 ne 10 tezawera naye ng'era batwongera ku kintu kyebakola ki waliwo ekyayongebwako bafuna naye ng'ate era okwogera struggle tuli mu struggle tubeera ku lutimbe tulaba tukola biki tekimala walinayo yambu yatakola ki atayina bano abaana bali wano bona bona bali mu struggle tekuliko kansala nkiwulira kuba bali wano tekuli ali memba wa palamenti tekuli asaswada olwaga ate bajja ne babeera mu struggle so bwofuna ali eyo nga olaba alina obwetaavu tatanga naffe byonna bwofuna nga ye mumalirivu asobola okukola ku byosuubira biwandibadde okola mu ggwanga muyiriremu omubiri omanye nti amaanyi gange ngatese muddu awulira ngatese mweremuke n'abalala atambuze emiti emirimu gyesitwaga okutambula ate tuve mu sitwaga okwogera bakyali bangize sanga nnyo okwogera nnyo muddu awulira kayunga eri etya gwe twalonda aba abantu balonda nakwedde ate oyo LC5 aweereza abantu oba ali mu RDC owokubiri actually si RDC ni chairman banakayunga gwe basalawo afuge olw'ensonga lwaki nkyogera bwentyo nti embeera yonna gye tulina okuteekawo okuwakanya obwanguzibwe fena twazikira buki ne muddu awulira oyogerera mu tangizi neŋŋamba muddu awulira avudde ku mulamwa naye ngenda okitegeera nti ate oli mutuufu fena twazikira bakkiriza buzikizi wakati gwe bokkiriza noga nti oli ekyamani yatufuga naawe nomwana ogenda ne mu ofiisi nga tulina bakansala abaffe bannabanuuku mwebali tebazoganyanga mukadde olunaku n'olutya kiyinza bakansala bo nabo bakkiriza ne bannakayunga kuba muyita nako ne bamukubira n'ejjambo so gyali abutandise okubabba yatandise okukola emirimu gye yatandikidde ku mmotoka gye bamuwa emmotoka gye bamuwa yalimu omugenzi feffe Kasirubogo yagigana n'abagamba bakyuse namba puleeti bagiteeke kwera emmotoka ye kawo n'amugamba nti emmotoka si yaffe yakitongole yakituwa buki si ya gavumenti n'agana n'agamba nakayunga bagimanyi sijja kawo ne batandika okusika omuguwa ne basika omuguwa kawo omukyala n'agenda n'alopewa nabbanja omukyala kawo ne bamukyusa era wenjogera kawo waliwo muki mupya kati ali kuba tekinika abalala nabo abacunya agamba tebamuwagira ayagala bonna ekyo ekikole ki kibeere lumu baveewo so kati bwetunulira ebyo
n'ekibuuzo kye bambuuzizza tegeeza n'abakozi ba gavumenti bakkiriza ndiye kyemani waabwe n'abeekayunga nabo bakkiriza ndiye kyemani waabwe kubanga mukayunga ndi mutya olimu omu yes ate nga wakola kiwalina okukola nabo beebase ate nze sikuna musaala siri kansala siri ki nze kati amanyi nateesegateeka ku pulezidenti kyakola ki kyagamba naye abalala kale abampuliriza oyo ye muddu awulira bane tujja kubeera tuddamu naye very soon kama katonda omulungi abankuumire abadde ku Facebook ne WhatsApp Facebook ne YouTube. Thank you so much for watching and tuning.